Dobra, to zaczynamy. Będzie tak, będzie to po angielsku, bo tak jakoś mi płynniej wychodzi po angielsku, jak rozmawiamy o pracy. Damy radę? Damy radę. Jakby co, to pytania po polsku śmiało i tak dalej, a reszta in English teraz, dobra? Okay, so I'm Elisa, albo Ela tutaj po polsku. I've been working on network automation for the past 10 or so years. Network automation pretty much means scripting or plugging in cables and then scripting again, but more about that in a little bit. Nowadays, a lot of network type things are available in Python, so I ended up being a Python programmer for the past couple of years, kind of unplanned, but that's what we do these days. Yeah, that's pretty much it. If you have any questions, let me know later. We'll be probably here for a while after the whole thing, having a beer or something. So network engineering, I want to talk about those devices on the right side over there that maintain the network infrastructure of like big ass companies connecting. I'm not talking, when I'm talking about a router, I'm not talking about the Linksys router standing in your apartment kind of thing, but the Cisco router that is about this tall, taller than I am. And we're mostly dealing with a lot of protocols, all have funny acronyms, all do something on those devices that eventually people figure out how to deal with and read some books or don't read some books and try and figure out what to do and then manage and maintain that network infrastructure through those devices. So what network engineers do most of the time is a lot of manual changes on a CLI, logging into a device, trying to set up pieces of configuration in those devices. It needs a lot of very particular knowledge on those protocols to figure out what you actually want to do on those devices, and no one really thought about programming or anything like that related to them. So it's all a little bit. It all seems very manual, and it all seems very much like someone has thought about this before, and maybe someone has figured this out already, but no, they didn't. And it's all, not so very glamorous. You spend a lot of time sitting in between cables or on floors or underneath floors and things like that. Okay, so what do we actually want to automate, or what do we actually want to do with Python in networks? Typically, it's things like this. We want to get data into those routers, switches, firewalls, etc., or we want to get data out of it again. We want to monitor all kinds of states. So you have interfaces that are up or down. You have BGP sessions that are up or down, or anything that the device is really configured for. You want to monitor. You want to alert on things. Let you know if something is wrong or not. You want to collect some telemetry. Troubleshooting to some extent, like if things are getting more advanced, people tend to go the route like they know something is wrong, they know what the next 2-3 troubleshooting steps would be that the engineer types into the device. You can automate or script something to collect that already in a smarter fashion than go in and log in and try and type it on the CLI. Automated device provisioning or service provisioning is kind of the first things that people look at, because those are very predictable. You know what services you provide to a customer connecting to a router or something like that. Those 4 things need to be enabled when you connect someone. So those are very easy things. But network engineers are not programmers, so whenever you end up in like a company with a bigger networking department, typically all of those things are done by hand. When something is not working, even alerting, people don't really, there's syslog coming out of those devices, and people don't really alert on them. They just look at the log files and then they see, oh, something went wrong, and kind of react to it. But it's all very reactive instead of thinking about it in a more programmatic fashion. If you're a bigger company and you have people that know how to program, you might have a lot of tools in your network that actually do something. Some friends I have at Facebook are working on, this is like what, 15, 20 scripts, tools that do independent things around your networking devices, which is fine. I mean,
it just gets a little complex at some point. So there's always a balance to be taken in the kind of things that we do in between, like how many programs do I have that do something automatically and how to maintain them, and especially if you end up with a group of 10 network engineers and maybe one programmer somewhere in between, there's no one who can actually maintain or manage them, etc., etc. So it gets hairy at some point, and it already starts at the point where each router you use, and the difficulty is if you have a network that actually uses multiple vendors for their equipment, things get a little bit harder. If you're lucky and you have if you have like one single Juniper network, things tend to be fairly easy and you can go at it and automate them somehow. If you have a network with Arista and Cisco and possibly different versions of Cisco and a Juniper device, and then you're trying to build some automation solution on top of that that would manage them all together, it gets a little hairy. So the biggest problem with the different operating, and it's the same way you would like think about Linux operating systems. You go, one supports something and the other one supports the same thing but just in a slightly different manner. So it's like, am I using IFUp or IFconfig to like do things with my interfaces, etc. So yeah, not all of them are identical, and that already poses the first problem. And then the second problem kind of goes along how do we access the devices in the first place. So it all starts with the CLI, and typically people stand there and log in and type on a black terminal and then have to do things line by line, and then something breaks halfway through, and then you have to either roll back your first portions or think about how to, I don't know, how to continue with your error somewhere in between. It all started over Telnet, which was even worse. Nowadays, pretty much every vendor supports SSH, which already makes it a little bit better, at least in terms of security. But that's about it. So the biggest problem with entering configurations, and those configurations can get really long, like a company I work at right now, I think our configurations on one single router are 3,000-4,000 lines or something like that. Each line actually means something significant, right? So you can't really, you can't disregard any of this, and it just all gets a little bit complicated when you're trying to push changes, and a change would be like a snippet of 5 lines of different things that you're trying to apply, and if those changes are not transactional, meaning something breaks after the second change, what do you do? Do you roll back the first 2? Do you try and apply the rest, etc., etc.? Those are kind of the problems that we're really dealing with accessing the devices. The configurations are different. You are not really supposed to read this, but just imagine, I don't know, the difference between an Apache config and an Nginx config. They kind of try and do the same thing, but they just have a little bit of a different syntax, maybe some different commands, etc., etc. All of that you need to take into account when you're trying to program or configure them, which, well, nowadays we try and do with templating, but it hasn't always been that great, so we're getting there. Okay, and then there's Netconf. Netconf allows you to submit multiple changes into devices like that at a time. In RPC calls, they're encoded as XML, which already makes it a little bit better in terms of transactions. So they support transactions. You can give it 5 commands. It will know that if an error happens somewhere in the third one, it won't apply the whole thing. It will roll everything back for you. It will give you proper error reporting. If you submit something on the CLI, an error happens and it doesn't really say anything significant about what it was. So all those kinds of problems is what we've been dealing with. The problem with Netconf on most of those devices is that so this is the funny thing. So not all of them support Netconf 100%, and some of them support Netconf only for, I don't know, stupid example, maybe 3 commands on your router, but you actually want to do 10 of them, and then you're okay, but what does it help you if you can only do those 3 commands via Netconf,
And then all the other things that you need to configure, you still need to just throw into text files or somehow get onto your router differently. So that's a little bit of an issue. Basically, if you're trying to configure anything that is not supported in Netconf on a device, you can't use it. And support varies hugely. Juniper, one of my kind of favorite devices that supports Netconf 100% through the box, is great. But then if you talk about Cisco, they pretty much support 2 Netconf commands, and that's about it. So we're trying to work around that in all kinds of different ways. It's, yeah, not cool. Feel my pain? Feel my pain? Okay. Retrieving data. So then we try to retrieve data to monitor the state on those devices, right? This is how we get state on the device. So you get you get some show output that tells you, things. Okay, I have MAC addresses. Okay, great, I have MAC addresses. You do this on an Arista, and it looks like this. What do you have to do? Yes, you have to build a lot of regular expressions to actually parse through this text, because otherwise you can't, what do you do with this as a text? You can't evaluate it at all. So one thing that we're after in terms of retrieving, not in terms of getting config onto the router, but in terms of retrieving data, is having structured data, because then at least you can do something with it without having to deal with this. And then if you look at a Juniper router, the same thing looks like that. It doesn't even have the same fields, like the same ARP table does not even look the same on a different router. So, yeah, very annoying. There's on this example, there is an H timer. It's 0 for all of them. On this one, there is no H timer at all. So if you're trying to, let's say, build a database of your router state of Juniper and Arista routers in your network, do you include an H timer or do you not include an H timer? Because on half of the devices you won't even get one. That's kind of the problem. So what are we using to do all of this? We've been using a lot of Python recently. I don't know if it's because people like Python or because a lot of libraries are available that you can use in that regard. Okay, so for the devices that don't support anything at all, I've had to, unfortunately, write a lot of expect scripts. I guess everyone knows what expect. Who's written something in expect before? Hiding people, okay. So you know what pain that can be. That's not fun. Then there's Paramico SSH libraries that you can use to connect to them, and then there's just straightforward protocol Netconf libraries that you can use to connect, but none of them, so all of them you can use to connect to your routers, but none of them will account for like slightly vendor differences, and there's some of them like, I forgot which vendor it was HP or something. After logging in with SSH, you need to, I don't know, send an additional space character or something like that to actually like make it log in, and those are things that Paramico doesn't account for. It just does straight up SSH, and then if the vendor in itself has something weird going on that doesn't make that work, yeah, you're screwed again. So this is what we've been dealing with for a long, long time, and then for some reason the vendors got onto Python too, and now a lot of the vendors actually provide Python libraries to interact with their devices, which is already getting better. My favorite Juniper example, the Junos library at the very bottom, is very, very comprehensive. You can actually do a lot with it. Other vendors don't support anything. Cisco iOS XR, I needed that for a job somewhere. There was nothing available, so we just wrote our own. So it's a mix of open source and user-provided libraries that people wanted to use because there was nothing else, and a mix of actually vendor-provided ones. So yeah, more and more of those network engineers are trying to figure out how to deal with this and trying to write scripts around those libraries to either do automated configurations or retrieve data for monitoring to some extent. And this is a very recent development, really the past year or two. My job's getting easier and easier because now there is a couple of multi-vendor libraries. I can't really call it multi-vendor because you still have to account for different configurations.
But so NetMiko is a wrapper around Paramiko that provides all the like additional nits and nicks that you need to provide when you're trying to connect to routers. For example, that additional character you have to send on like HP or whatever it was. You log in and NetMiko will take care of those kind of things. So at least for SSH, CLI based type configurations, that's pretty good. And then Napalm is a project that a friend of mine been working on for the past year or two maybe now. Oh God, time flies. Which abstracts a number of different vendors into one library trying to use Netconf where possible. Since it's not possible to use Netconf everywhere, we kind of had to simulate it at some places. I mean, the benefit of Netconf again being that you have transactions and you can support a batch of configuration at a time, knowing what errors you get back, etc. So while we were plugging in, and now Napalm being an abstraction layer and for multi-vendors, we started out with 1 or 2 vendors, and then we started adding different modules for more and more. The first two completely, I think the first two were Juniper and Arista, and they completely supported Netconf, so it was easy. And then we got into the Cisco category, and we were like, oh crap, we can't really do anything with this now. But so then someone came up with a great idea that you can kind of support a transaction by SCPing your configuration onto the device and then loading it locally, and then it will throw an error, and then it will not apply the whole new file unless it actually works. So we're kind of simulating transactional config support there for different vendors that would not provide it natively. And that's as far as standardization efforts go these days. So things are becoming a little bit easier with libraries like that, and that's, I guess, why a lot of networking people are looking into Python these days. And then you have those vendor differences that seriously Cisco asks you to remove all your comments from your configuration because otherwise it won't load. Really? Okay. Really quick intro, because I was told I only have 30 minutes, but now I did it in 20. Any questions? Albo jakieś pytania? Coś jeszcze możemy popowiadać? Jeszcze mamy 10 minut. Mam pytanie, jak wygląda automatyzacja tego na zasadzie, powiedzmy, orkiestracji? Czy używacie czegoś w stylu ANSI, dla Puppeta? Tak, Czy tak. to są po prostu skrypty Python, które ktoś odpala i to się dzieje na 10 routerach? Nie, używamy, zwłaszcza te takie typu napalmy i tak dalej, wszystko mają jakieś tam moduły na Ansible, na Puppeta i tak dalej, używamy takich rzeczy. Ale strasznie się ludzie tego boją, bo to takie jest, że wiesz, jakiś tam ktoś sobie siedzi w kącie i loguje się na jeden router i tam robi jedną zmianę, a nie, że rozwala ci całą sieć na całym świecie jednym tam czymś tam. Więc takie do tego podejście jest jeszcze trochę niepewne, ale co najmniej już są jakieś właśnie skrypty, które można w to wpiąć, bo dosłownie rok temu czegoś takiego jeszcze nie było w ogóle. Więc tak, powolutku. Jak to mówią, popełnić błąd rzeczą ludzką, popełnić błąd, spełnić go na 1000 maszyn, to jest DevOps, dokładnie. dokładnie. A jak podchodzicie do tematu testowania, no bo konfiguracji nie jest łatwo przetestować, szczególnie jak to są żywe urządzenia gdzieś tam wpięte, tak? No, ciężko. Jak masz jakieś fajne pomysły, to daj znać. No, jedyne co, wiesz, testujemy rzeczy typu tam jakiś tam syntax checking, co nie, żeby widać było, co się dzieje. Tak naprawdę, czy potem na routerze dobrze wyjdzie to, co chcesz zrobić, to tak dopiero tylko zobaczysz na routerze, no bo też wiesz, jak możesz sobie to wsadzić na jakiś tam router osobny, ale potem nie będzie miał te same łączności i tak dalej, nie będzie miał tych samych klientów podpiętych, nie będzie miał ruchu żadnego. Największy problem tak naprawdę mam z ruchem, że testuję sobie to na jakimś tam, wiesz, routerze w labie i nie wiadomo, czy jak się na to potem puści 10, 20, 100 giga czegoś tam, czy to samo się będzie działo. Kolejne, bo mówiłaś o jak wkrywać konfigurację, ruszyłaś na ten temat, jak zbieracie dane, a w czym to wizualizacja monitorujecie? W jakiejś grafanie, czy... Teraz już tak. A wcześniej w czym takiego właśnie... No jakieś tam, wiesz, RRD, coś tam, MRTG były. Teraz jest cywilizacja.
To, teraz jest cywilizacja. No ale wiesz, ale żeby mieć tą cywilizację, musisz dostać te dane i wsadzić je gdzieś, co nie? I tak naprawdę dopiero teraz jesteśmy na takim właśnie punkcie, gdzie mamy je właśnie... Co, właśnie do tych kawałków powinno wrzucacie do LK i potem LK to leci... Albo do... Do Logstasia, jak do Logstasia ma dużo Próbujemy, jeszcze są, trudności są takie, że jak zbierasz tylko jakieś tam interfejs tacy, ile tam się dzieje na tam interfejsach, to jeszcze spoko, bo wiesz, tych interfejsów masz tam kilkaset na takiej jednej maszynie, to jeszcze jest ok. Jak idziemy już w jakieś takie tematy typu NetFlow, SFlow, to już się robi to strasznie skomplikowane, bo wtedy możesz sobie to, wiesz, układać po ruchu, po protokołach, po czymś tam, jakieś tam te różne search query, co nie chcesz robić, na tym po prostu się robią strasznie skomplikowane. I tak do końca jeszcze sami nie wiemy, jak to zrobić tak, żeby to, wiesz, żeby to skalowało, żeby tych danych, żeby to wyglądało i tak dalej. Właśnie ciekawa jestem, co o bazach będziesz zaraz opowiadał. Zaraz się dogadamy, no właśnie. Nie, ale wrzucamy takie rzeczy właśnie teraz. Wiesz co, dużo jest takich tam typu time series, co nie? Więc wrzucam w jakieś tam TSDB, wrzucam w jakieś, jak to drugie, influx. I to teraz wszystko właśnie w jakieś tam grafanie, nie grafanie sobie można wyświetlać. Słucham. Czy możesz jakoś się odnieść do tego, że jest ileś tam różnych produktów głównie komercyjnych na rynku, SDN kontrolery albo ogólnie network kontrolery komercyjnych, które mówią, że my potrafimy gadać mnóstwem różnych protokołów i skonfigurujemy mnóstwo różnych urządzeń, ale też w sumie jest Open Daylight, Floodlight, ONOS. Czy z tym jakieś doświadczenia? Wiesz co, o SDN-ie to głównie tak, że opłaca to się dla firm, które robią bardzo specyficzną rzecz, mają jakąś tam bardzo specyficzną aplikację i ta sieć jest zbudowana tylko pod to, co nie? Jak na sieci masz bardzo dużo różnych funkcji, to przeważnie, no wiesz, płacisz dużo pieniędzy za tą dużą maszynę, żeby ona ci to wykombinowała, co nie? Jak ludzie używają SDN-a, jak chcą to zrobić taniej i mają ludzi, którzy się mogą tym zająć, żeby to jakoś sprawnie wrzucić i zrobić, co nie? I mają funkcje takie bardzo ograniczone, że da się coś tam wykombinować w ich jakimś tam, wiesz, że na przykład, nie wiem, robią tylko sprawy CDN-owe i tylko mają jakiś tam ruch do rozproszenia tutaj, w tamtą stronę. I tak naprawdę jedyne, co ten router robi, to jest BGP i koniec. I tak naprawdę to BGP wysyła tam, nie wiem, do 10 ludzi i nie potrzebuje na przykład ani tam full routing table, ani tam takich rzeczy. To wtedy takie właśnie są firmy, które się interesują SDN-em pod takim kątem. Tak naprawdę to wiesz, dla firmy, która ma 10-20 routerów, która ma 2 osoby do zarządzania tym, oni się nie będą bawić w jakieś tam SDN-y, bo no, to, wiesz, za dużo inwestycji czasu tak naprawdę na to, że sprzęt im to większość rzeczy robi już i tak, i tak. To tylko dodam, bo jakby pojęcie SDN też się zmienia, przynajmniej z tego jak ja widzę. Na przykład Netconf teraz jest pewnie zaliczany do SDN, ale... Netconf jako co? Jako transport? No bo Netconf tak naprawdę jest transport. Tak, jest protokołem do w jakiś sposób konfigurowania urządzeń i w zasadzie wszystko, co w sposób automatyczny konfiguruje urządzenia sieciowe już powoli jest pod nazwą SDN. Mnie to boli, bo to jest automacja, co nie? Więc mnie to bardzo boli, nie jest to SDN-em i tak naprawdę, no nie wiem, można się bawić w SDN-a, jak się ma bardzo specyficzną na to aplikację, co nie? Ale tak głównie wgrywanie jakiejś tam konfiguracji i tak dalej, to... I to jeszcze drugie pytanie, tak na wszelki wypadek, bo jest teraz tylko taki trend NFV, że ogólnie zamiast maszyn takich dużych sieciowych ma się robić w przyszłości soft na serwery, który robi to samo, co te różne maszyny sieciowe. I po pierwsze, czy widzisz taki trend w swojej działce i po drugie, jeżeli tak, to jak przewidujesz, czy to coś zmieni, bo to może tutaj poprawić to pole, ale wcale nie musi. Wiesz co, widzę i tak naprawdę związaniem z SDN-em, co nie? Bo sprzedają Ci jakieś tam te takie whiteboxy, na które potem SDN-owo sobie można wgrać jakieś tam rzeczy i tak dalej. Pod tym samym kątem to wszystko jest, tak naprawdę. Jak masz jakąś tam, wiesz, jak masz jakąś tam aplikację na SDN-a i chcesz sobie to zbudować samemu, no to wtedy kupujesz takiego właśnie boxa, żeby sobie to samemu zrobić. Facebook ma na to kasę, co nie? I tam mają, nie wiem, 50 osób siedzą i pracują nad tym, no pewnie, ale jak
we dwójkę gdzieś tam w jakimś kąciku sobie klepiesz, to... No tak, ale na przykład wziąć, kupić po prostu serwer i na niego grać wirtualną wersję Junipera, czy jakąś odpowiednik? Nie, to wtedy się bawisz w jakieś tam typu rzeczy, jak oni się nazywają, te cumulusy i tak dalej, takie typu firmy. To wtedy już kupujesz sprzęt taki, kupujesz serwer taki, który ma interfejsy, co nie? Bo tak naprawdę wtedy chodzi o to, ile możesz podłączyć do tego, podłączyć ludzi i są takie sprzęty typu, że tam mają, wiesz, 10 interfejsów 10-gigowych. I tak naprawdę się z tego robi wtedy switch, dokładnie. Tylko jako tako pod własnym oprogramowaniem, ale naprawdę zapotrzebowanie ludzi, które coś by mogli w tym zaprogramować, jest takie duże, że po prostu firmy sobie z tym w tej chwili jakoś nie dają rady, żeby tak naprawdę coś zrobić. Zachęcam do tej działki, bo naprawdę jest wielkie zapotrzebowanie. Programujemy routery. On też programuje routery. Tego to znam z pracy. Co? W niektórych sieciach używają Ansibla i całej reszty tego narzędzi do tego, żeby stworzyć konfig, a później go ręcznie jednak białko wgrywa na router, sprawdza i dopiero komituje, żeby potwierdzić. Tak, bo już zrozumieli już to, że templatowanie w ogóle ma jakiś sens, co nie? I robimy sobie templety na konfigurację, ale potem, żeby to jeszcze wgrać... Więc generalnie większość jednak firm nie wspiera tego, żeby z tych template'ów stworzonych, tych konfiguracji, automatycznie się to wrzucało na router, bo jednak nie ufają temu na tyle, ile trzeba. Tu była mowa o wirtualnym Juniperze. To jest całe rozwiązanie do cloudów, do routerów cloudowych, czyli tego, żeby mieć clouda jakiegoś i żeby mieć dodatkowo router do tego, bo po co wstawiać kolejne fizyczne maszyny, skoro mamy już całą infrastrukturę cloudową, serwery, ludzi odpowiedzialnych za OpenStacka czy cokolwiek innego, to wrzućmy jeszcze tam router, żeby go zrobić. Odpowiedź jest też taka, że te routery mają ograniczoną wydajność. VMX może zrobić do 40-80 giga maksymalnie. W niektórych sieciach routery przewalają znacznie więcej ruchu niż te 40 giga. To takie VMX-y to tylko do zabawy w labie, żeby coś tam gdzieś mieć, żeby potestować, co nie? O właśnie, na takiego VMX-a sobie możesz potem wgrać swoją konfigurację, żeby sprawdzić, czy syntaks się zgadza, co nie? I czy wszystko jest ok. Pod pytanie testowania. Warto tutaj dalej jeszcze powiedzieć i zainteresować Was, to jest OpenConf. Czyli coś, co zrobił Facebook, Cisco, Juniper, czyli coś, co daje wspólną konfigurację dla wszystkich urządzeń. Próba standardyzowania konfiguracji. Nieważne. Ale zanim oni to zrobią i zanim coś się z tego będzie dało... Działa. Tak, działa. Działa na to, że masz interfejs i masz BGP sesję, tak? I tyle. I potem jakieś tam dodatkowe znów pola, cuda i tak dalej, konfiguracje, które masz tylko na Juniperze, a nie na Cisco, znów będzie lipa, nie? Tak, w każdym razie jest próba ustandaryzowania wszystkiego na jedną modłę, żeby nieważne, który vendor, zawsze było to samo. A Netconfa też już robią od 5 lat, a w ogóle IPv6 już wprowadzamy ponad 10. A to weź się weszło? Chyba jeszcze nie. Okej, tyle. Jeszcze. Dobra. Bo w sumie od strony urządzeń, to sobie o tym porozmawialiśmy, ale jeszcze musi być coś, co generuje te potrzeby, jak te urządzenia skonfigurować. Czy na przykład, nie wiem, spotykasz się z tym, czy używasz czegoś takiego, że bo ja wiem, na przykład jest to związane ze skalowaniem aplikacji, że skaluje się nowe instancje serwera się pojawiają i coś, co skaluje ten serwer, też od razu requestuje o połączenia sieciowe. Znaczy, może i jest coś takiego w takich bardziej data center environment, co nie, jak stawiasz sobie właśnie połączone do tego serwery. Są te jakieś tam typu, nie wiem, zero confy i tak dalej, co nie, że wpinasz coś, konfiguruje ci się wszystko automatycznie. Aczkolwiek
Tak sobie myślę, bo przeważnie w takich firmach, co ja pracowałam, to wszystko była zmiana konfiguracji tak naprawdę nie była pod serwer, bo to były raczej core routery, które tam sobie siedzą gdzieś w środku i tak dalej. Zmiana konfiguracji raczej była pod jakieś tam potrzeby biznesowe, typu jakaś tam business logic, że jakieś tam, wiesz, umowy mamy z tym X-em o tyle ruchu, z tamtą firmą o tyle ruchu i potem w tej konfiguracji trzeba to odtworzyć typu, że musimy wysłać minimum 10 giga w tamtą stronę przez tego klienta albo minimum tyle w tamtą stronę, bo to takie potem, wiesz, deale biznesowe, jak się tam masz podłączenia jakieś tam pod, nie wiem, 2-3 transity, jakieś tam różne X-y i itd., to masz jakieś różne, jakoś chcesz sobie rozdzielić ten ruch i przeważnie zmiany chodzą o to. Jakieś tam filtry, nie filtry i takie typu sprawy. Powiedzmy sobie o wtrącę się, wybacz. Może staniesz tutaj ze mną. A ja mu mówiłam, że ma wpaść. Czy ty w ogóle piszesz coś w Pythonie? Nie. No właśnie. Dobra, kończymy. Jeszcze będziemy pić piwka, więc jeszcze jesteśmy, pogadamy sobie, nie?